This is the another topic, recursion. This is another topic idenamma recursion ena. Hello, next topic ide kadamma recursion. Hello, hello, hello Naveen, hello Naveen. మ్యామ్ బాబు ఇదే కదా రికర్షన్ మ్యామ్ కండిషనల్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ here already we know about recursion amma. Okay amma, already we know about recursion in CE language. Here in this recursion, it is defined as the function call itself here to solve the smaller programs. Here it is also a top down approach. Recursion, it is more of the top down approach. By using this recursion, the problem solving, it is original problem divided into smaller problems. It is used for the how to solving the complex problems. Here it is excellent way by solving the complex problems by using the recursion. Here in this recursion, use the divide and conquer technique of problem solving. How to solve a problem by using divide and conquer technique. Which technique is used in recursion means divide and conquer technique. Here in this divide and conquer technique, it is a what is meant by divide and conquer technique means here it is a method of solving a given problem by dividing it into two or more smaller instances. Here in this recursion, it is used to define a large and complex problems in terms of a smaller, and it is more easily to solve a problem. It is more easy to solve a problem. That's why we are using the recursion here. That is why we are using the recursion here. Next is the here what is on recursion means recursion is defined as a function calling itself. Next, it is a top down approach. By problem solving. Next, this recursion, it is divided into smaller problems. To solve the complex problems, we are using the recursion here. In this recursion, the divide and conquer technique is used here. By using the divide and conquer technique, we use recursion. Here in divide and conquer technique, it is a method of solving a given problem, and by dividing it two or more smaller instances. Here next, it is used for defining the large and complex problems in terms of smaller. And having some, for example, how to find out the GCD, how to find out the factorial programs, how to find out the Fibonacci series, that type of problems how to solve by using recursion easily. Next, this is the example of the calculate the factorial ma. Here you have to calculate factorial by number recursively. Here for example, it take def means here you have to define a function name here, fact of n. Here you give the fact of n here. Fact of n if n minus 1 0, n minus 1 or n equal to 0. Here n minus 1 or n equal to 0. Here in this you have to return 1. This condition is true. In the 10 you take return n minus 1 or n equal to 0. Here n equal to 1 ఇక్కడ n minus 1 కాదు, n equal to 1. Here if n equal to 1 or n equal to 0, return 1. Here next, else return n star fact of n minus 1. Here n equal to input you have to give the enter of value 1. For example, I take here the value you give here 6 or 5. 6.
And this is here we gave the value 6 and means factor of 6. Factor of 6 means here n equal to input, to give the input na enter a value of n means n equal to 6. N equal to 6. Here 6 minus 1, 6 minus 1 5, 6 minus 1 5 or here 6 equal to 0, condition here false, condition is false. This is here 5, here return to 1, condition true అయితే return 1 return చేస్తుంది, n equal to 1 return చేస్తుంది. Here next, here next 1, here next we take the next 5, n equal to n minus 1, here n equal to 1 here n equal, here written 1 into factor of n minus 1, n equal to 1, n equal to 1 into factor of n minus 1, factor of n minus 1, n means 6 minus 1 means factor of 5. You have to go for this function. Likewise it is calling the function calling itself, the function calling itself, that is called the here factorial. Okay na? Here def, here too this is about the recursion. This is the best example by using the recursion. Here def factor of n if n equal to 1 amma, n equal to 1 ikkada, n equal to 1 or n equal to 0 return 1, else this condition is false. On the time we get the here n equal to 1, n equal to 1 means here 6 equal to 1, 6 equal to 1, condition false. 6 equal to 0, condition false. On that time this condition false, that's why we go for here return 6 into factor of 5 minus 1, 6 minus 1 means factor of 5. You go for function here factor of 5, you have to calculate factor of 5. Okay now next this condition false, else 6 into 5 into 4, likewise 6 into 5 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, likewise. Okay na? We get the answer is 720. 6 factorial is 720. And means here is the function calling itself, the function calling itself, that is called the here recursive function, means written n into factor of n minus 1. Next another example is you have to program a countdown from n. Here program a countdown from n. Here we countdown from, here I take here countdown 4, here count n equal to I take 4, I take n equal to take 4. Okay na? 4 less than or equal to 0, condition false, that's why we go here print 4 print అవుతుంది. Next this function 4 minus 1 3, countdown 3, next 3 less than 0, condition false. Next else 3 4 3, next 3 minus 1 2, next countdown 2, here 2 less than equal to 0, condition false. Here go to print 2 means 4 3, next 2, next 2 minus 1 countdown 1 less than or equal to 0, condition false. Next print 1 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, next 1 minus 1 0, count 0 less than or equal to 0, condition true, on that time blast off 4 3 2 1. After that we get the answer is blast off 4 3 2 1, next blast off. Okay now this condition until this condition is satisfied, it is repeated this function only, that's why the function calling itself, this function calling itself, that's why it is called the recursive function here. Next if n is 0, for example for above program, if n is 0 or negative, it outputs the word blast off, otherwise it outputs n and then calls a function named countdown itself. You have to passing the n minus 1 argument. Here countdown 3 అని ఇచ్చామనుకోండి, call this function here, the execution of countdown begins n equal to 3 up to n equal to 3 to 0, 3 2 1 0 like that. After that greater than here after that 0 less than or equal to 0, on that time you get the output word is blast off and then returns.
3210. After that the word is blast off. 3210 blast off, and then it is the output for this program. Next is the countdown got n equal to 1 returns, n equal to 2 returns, n equal to 3 returns. Here then we are back in main function. This is the main function, amma. So the output looks like this: 3, 2, 1 blast off. Here this that's why this function that calls itself is recursive. This process is called the recursion. This process is called as recursion. N equal to 1 return chesam, n equal to 2, n equal to 3, and we back it main keltu next. So the total output look like this: 3, 2, 1 blast off. Here the function that calls itself is recursive. The function that calls itself is recursive. This process is called as the recursion. This process is called the recursion. Next another example is, we can write a function that prints a string n times. Number of times. Here def print n s comma n. Here n less than or equal to 0. Return. Print s and return s. Next print n means you go for like this: s minus 1. Next here take here n less than or equal to 0. The return statement exits the function here. Here the flow for execution immediately returns to the caller, and remaining lines of the function are not executed. Here for this program, n less than or equal to 0. For example, 0 less than or equal to 0, condition true, have to return here. Return statement exits the function exit అయిపోతుంది. The flow of execution immediately returns to the caller, and remaining lines of the function are not executed. The rest of the function is similar to countdown program. If n is greater than 0, it displays s. n అనేది greater than 0 ఉంటేనే s ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. Calls itself to display s n minus 1 additional times. So the number of lines of output is 1 plus n minus 1, which adds up to 1 n. Means 1 plus n minus 1, like this. Next, here every recursive solution has, here we have recursive na. In this recursive solution has two cases. What are the two cases? Means first case is the base case. What is a base case means? Here the problem is simple to be solved directly without making any further calls to the same function. This problem is simple enough to be solved directly without making any further calls to the same function. That is called the base case. Here how to solve directly without making any further calls to the same function. That is called the here base case. Here for example, to calculate n, how to calculate factorial, n factorial. To calculate n factorial equal to, this is the formula, n factorial equal to n into n minus 1 factorial. N factorial equal to n into n minus 1 factorial. For example, we need find value of 5. Here 5 factorial equal to n equal to 5 into 5 minus 1 means 4, and 4 factorial. After that next 5 into 4 factorial. After that 5 into 4 into 4 minus 1 3. Next 5 into 4 into 3 into 3 minus 1 2. Next 5 into 4 into 3 into 2 minus 1 means 1. 5 into 4 into 3 into 2 into 1 means 120. How to calculate? We know this simple enough to be solved directly. By using without making the further calls on the same function. This is the base case. First case is the in recursive. Every recursive solution we have two cases. First case is base case. Next case is recursive case. Here this problem I had divided into simpler subparts here. First, second. Here the function calls itself but with subparts of the problem obtained in the first step. Third step is, it is obtained by combining solutions of the simpler subparts.
For example, factorial of n equal to n into factorial of n minus 1. Factorial of n equal to n into factorial of n minus 1 means already we learn about these example programs. చూడండి ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందు మనం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం చూడండి రికర్సివ్ ఫంక్షన్లో ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n ఈక్వల్ n ఇంటూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ n మరి దిస్ ఇస్ ద రికర్సివ్ కేస్. Every recursive solution we have two major cases. First case is base case, next second case is recursive case. Next topic is this is the next topic ma, stack diagrams for recursive functions. Stack diagram, already we learned about this stack diagram. Here another point is we have in recursive functions we are having some uses of recursive function. Here what are the benefits by using the recursive function is, here recursive solutions to be shorter and simpler than non-recursive ones. Recursive solutions to be shorter and simpler than non-recursive ones. Next point is the code is clearer and easier to use. Code is clearer and easier to use. Next point is the recursion uses the original formula to solve a problem. Recursion uses the original formula to solve a problem. Next point is it follows a divide and conquer technique to solve problems. It follows a divide and conquer technique to solve problems. The next point is in some limited recursion may be more efficient. In some instances recursion may be more efficient. These are the benefits of the recursive program. Next disadvantages. What are the limitations by using the recursive program means, for some programmers and readers recursion is difficult concept. Here recursion is implemented by using system stack also. Here if the stack system on the system is limited, but here recursion is very difficult to implement here. Here by using the recursive function takes more memory and time to execute as compared to its non-recursive part. Here it is difficult to find bugs when using the global variables. These are the limitations and benefits of the recursive function. Next topic is the stack diagrams for recursive function. First point, here we used a stack diagram to represent the state of a program during a function call. Here we used a stack diagram to represent the state of a program during a function call. Stack diagram యూస్ చేస్తామా స్టేట్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రోగ్రామ్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాడు మన స్టాక్ డయాగ్రామ్ ఆల్రెడీ వీ లెర్న్ స్టాక్ డయాగ్రామ్ హియర్. ది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ కెన్ హెల్ప్ ఇంటరప్ట్ బై యూజింగ్ ద రికర్సివ్ ఫంక్షన్. Here every time a function gets called, Python programming language creates a new function frame. Every time a function gets called, Python creates a new function frame which contains the function's local variables and parameters. Every time a function gets called, Python creates a new function name which contains the function's local variables and parameters. Here for recursive function it must more than one frame on the stack at the same time. For a recursive function it more than one frame on the stack at the same time. Here the stack diagrams for recursive functions, we use stack diagram to represent, means we use stack diagram for recursive functions. Stack diagrams also used for recursive functions. Here every time a function gets called, Python creates a new function frame.
here which contains the functions local variables and parameters. Here for a recursive function it more than one frame on the stack at the same time. Next this is the example ma. Here I take n equal to 3 na last example. These are the frames, stack diagram. This is the stack diagram. Here these are the frames. Here I take countdown n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. Here countdown call with n equal to 3, 3, 2, 1, 0. This is the stack diagram. The top of the stack is frame. The top of the stack is frame for main function. Here it is empty because we didn't, means this is empty. This main function, it is empty because we did not create any variables in main. First man variables ఏం క్రియేట్ చేయలేదు మెయిన్ లో, అందుకని అది ఎంప్టీగా ఉంటుంది. ఆర్ పాస్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నెక్స్ట్ the 4 countdown frames have different values of the parameter n. The bottom of the stack where n equal to 0 is called the base case. N equal to 0 is called the n equal to 0 is called the base case, and it does not make a recursive call, so there are no more frames. Here where n equal to 0 is called the base case, it does not make a recursive call. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి మేడం? ఏంటమ్మా? హలో, ఇందాక థర్డ్ పాయింట్ ఏదో చెప్పారు కదా మ్యామ్. ఏంటమ్మా? థర్డ్ పాయింట్ చెప్పారు కదా మ్యామ్, అది ఏదమ్మా? అది ఫ్రేమ్ ఏదో చెప్పారు కదా ఇక్కడ the four countdown frames. అది ఇది కాదు మ్యామ్, ప్రీవియస్ పేపర్ లో కాకుండా ఎగ్జాంపుల్ ముందు పేపర్ లో ఇదా? ఎవ్రీ టైమ్ ఏ ఫంక్షన్ గెట్స్ కాల్డ్. ఎవ్రీ టైం ఫంక్షన్ అనేది మనం కాల్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదమ్మా. ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే ఒక న్యూ ఫంక్షన్ ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. న్యూ ఫంక్షన్ ఫ్రేమ్ అంటే ఇదే, దీన్ని ఫ్రేమ్ అంటాం. ఇవి రెక్టాంగిల్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, ఒక ఫ్రేమ్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అది న్యూ ఫంక్షన్ ఫ్రేమ్గా క్రియేట్ అంటే మోడల్. ఫస్ట్ మనం వేరియబుల్స్ ఏం పాస్ చేయం కదా, వేరియబుల్స్కి వాల్యూస్ ఏం పాస్ చేయం కదా. అప్పుడు అందుకే మన ఫంక్షన్ కాల్ చేయగానే ఫస్ట్ ఒక ఫ్రేమ్ని న్యూ ఫంక్షన్ ఫ్రేమ్గా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే విచ్ కంటైన్స్ ది ఫంక్షన్స్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అండ్ పారామీటర్స్, అంటే ఆ ఫంక్షన్స్కి లోకల్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, నెక్స్ట్ పారామీటర్స్ ఏమున్నాయి చెక్ చేసుకుంటుంది. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి రికర్సివ్ ఫంక్షన్ వర్క్ అవుతుంది కదా, మోర్ దెన్ వన్ ఫ్రేమ్. ఇక్కడ మోర్ దెన్ ఫ్రేమ్. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, n ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ మనకి ఎంటీగా ఇది ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంది మెయిన్లో. ఇక్కడ మాడ్యూల్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే, మాడ్యూల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనం ఈ ఫంక్షన్ గురించి డిఫైన్ చేసేస్తున్నాం. ఈ ఫంక్షన్ కౌంట్ డౌన్లో మనం ఆల్రెడీ దీని గురించి డిఫైన్ చేసాం కదా. అంటే మన మాడ్యూల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ మనం దీన్ని డిఫైన్ చేసి దాన్ని ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. దాన్ని మనం యూస్ చేసుకున్నాం, అందుకని ఇక్కడ మాడ్యూల్ అని పిలిచేసాను అనమాట. ఆ మాడ్యూల్లో కౌంట్ డౌన్ ఉంటుంది, ఓకేనా. అది స్టాక్ డయాగ్రామ్. అంటే ఫస్ట్ ఎంటీగా ఉంటుంది, మనకి ఈ ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. న్యూ ఫ్రేమ్ని ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ న్యూ ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత n ఈక్వల్ టు 3 ఇస్తాం, తర్వాత కౌంట్ డౌన్ అప్ టు 0, 3, 2, 1, 0. దిస్ ఇస్ ద బేస్ కేస్. హియర్ దిస్ ఇస్ ద బేస్ కేస్. అర్థమైందమ్మా? అర్థమైంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇలా ఫ్రేమ్స్లా డివైడ్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే స్టాక్ డయాగ్రామ్ అంటాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అందుకే ద టాప్ ఆఫ్ ది స్టాక్ ఈజ్ అ ఫ్రేమ్ ఫర్ మెయిన్ మాడ్యూల్. ఇట్ ఈస్ ఎంప్టీ బికాస్ ఇట్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ వేరియబుల్స్ ఇన్ దట్ మెయిన్. ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేయం కాబట్టి ఫస్ట్ అది ఎంప్టీగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది 4 కౌంట్ డౌన్ ఫ్రేమ్స్ అన్నాం, డిఫరెంట్ వాల్యూస్ పారామీటర్ n. ఇది మొత్తం 4గా కౌంట్ చేసాం అక్కడ, అంతే, ఇంకేం లేదు. అండ్ n ఈక్వల్ టు ఎంత ఇస్తే అంత వాల్యూ. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది స్టాక్ డయాగ్రామ్. అంటే రికర్షన్స్ అనేవి మన స్టాక్ డయాగ్రామ్ కూడా ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూసాం అనమాట. ఆల్రెడీ స్టాక్ డయాగ్రామ్ అంటే నేర్చుకున్నాం కదా. నెక్స్ట్ ఇన్ఫినైట్ రికర్షన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ద ఇన్ఫినైట్ రికర్షన్ అమ్మ.
Here in this infinite recursion, if a recursion never reaches a base case ki manaki reach avadu, on that time it goes on making recursive calls forever. It goes on making recursive calls forever. That on that time the program never terminates. On that time program never terminates. On that time it is known as the infinite recursion. It is known as the infinite recursion. And it is a, here for example you take def recurse some just program is def recurse, next recurse, just def recurse, next recurse. This is just small syntax like this. This is a minimal program with an infinite, అంటే మన రికర్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది, బేస్ కేస్కి వెళ్ళదు. ఆన్ దట్ టైమ్ ద ప్రోగ్రామ్ నెవర్ టెర్మినేట్ అవ్వదు, ప్రోగ్రామ్ అది టెర్మినేట్ అవ్వదు. ఓకేనా, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఇన్ఫినైట్ రికర్షన్. నెక్స్ట్, here in most programming environments a program with infinite recursion does not really run forever. On that time we get the Python reports an error message. Python reports the error. ఆ టైంలో మనకి ఏం చేస్తాం, రికర్షన్కి ఇప్పుడు చాలా వాల్యూస్ ఇచ్చామనుకోండి, మనకు బేస్ కేస్కి వెళ్ళలేనప్పుడు మనకేం చేస్తామంటే పైథాన్ రిపోర్ట్స్ అండ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది రిపోర్ట్ చేస్తుంది. పైథాన్ ఎలా రిపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఇలాగా, ఫైల్ ఎస్టీడీ ఇన్ లైన్ 2 ఈజ్ రికర్స్ ఇన్ టైమ్ అలా మనకి అంటే ఎవ్రీ టైం ఇదే రిపోర్ట్ చేస్తుంది మనకి. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అంటే ఇన్ఫినైట్ రికర్షన్ మనకి కంప్లీట్ బేస్ కేస్కి రాదు, అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు. అన్ దట్ టైమ్ ఇట్ గెట్ ద ఇన్ఫినైట్ రికర్షన్. హియర్ రన్ టైమ్ ఎర్రర్, మ్యాక్సిమం రికర్షన్ డెప్త్ ఎక్సీడెడ్. రన్ టైమ్ ఎర్రర్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ maximum recursion depth is exceeded. Here when the error occurs here, there are 1000 recursive frames of the stack. Error jarigindi anukondi, 1000 recursive frames on the stack. There are 1000 అంటే ఆ స్టాక్ డయాగ్రామ్లో 1000 ఫ్రేమ్స్ అనేవి వస్తాయి. అంటే ఈ టైంలో ఇన్ఫినైట్ రికర్షన్ అప్పుడు 1000 ఫ్రేమ్స్ అనేవి వస్తాయి స్టాక్ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు. అంటే మనకు ఆ కండిషన్ కంపల్సరీగా సాటిస్ఫై అయితేనే కదా మన టెర్మినేట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి, బేస్ కేస్కి రాదు ప్రోగ్రామ్, అంటే మనకి రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆ టైం దాన్ని ఏమంటాం, ఇన్ఫినైట్ రికర్షన్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద కీబోర్డ్ ఇన్పుట్. హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద keyboard. Next topic is the keyboard input. Here what is meant by the keyboard input is, here I gave Python 2. Python 2 means Python 2 version. Here it provides a built-in function that is called raw input that gets input from the keyboard. But in Python 3 version it is called input. When this function is called, the program stops and waits for the user to type something. When this function is called, the program stops and waits for the user to type something. ఇక్కడ రా ఇన్పుట్, ఇక్కడ చూడండమ్మా, పైథాన్ 2 వెర్షన్లో వచ్చినప్పటికీ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని మనం రా ఇన్పుట్ అని ఇస్తాం. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ అయిపోయింది ఇది. ఈ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకొని దట్ గెట్స్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ది కీబోర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ పైథాన్ 3 ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ కీబోర్డ్ ఇన్పుట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. When this function is called, the program stops and waits for the user to type. అంటే మనం టైప్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ program stops and waits for the user to type something. Here when the user presses return or enter, the program resumes and raw input returns what the user typed as string. అంటే ఈ రా ఇన్పుట్ ఇవ్వడం అంటే మనం ఏమైతే ఎంటర్ చేస్తామో, ఏం స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేస్తామో రిటర్న్ చేస్తుంది. వాట్ ద యూజర్ టైప్డ్ యాజ్ ఏ స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు రా ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. టెక్స్ట్లో ఏమి ఇచ్చాను, రా ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్. ఈ రా ఇన్పుట్లో టెక్స్ట్ ఏమి ఎంటర్ చేశానంటే వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ అని ఇచ్చాను. ప్రింట్ టెక్స్ట్ అని ఇచ్చాను. టెక్స్ట్లో ఏముంది, రా ఇన్పుట్. ఈ రా ఇన్పుట్లో రా ఇన్పుట్కి టెక్స్ట్ ఏమి ఎంటర్ చేశాను, ఇన్పుట్కి తీసుకుంటుంది కదా ఇది. టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు రా ఇన్పుట్ యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే దీంట్లో ఇది తీసుకుంటుంది. వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్.
ప్రింట్ టెక్స్ట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. టెక్స్ట్ ఏం ఎంటర్ చేశాను ఇక్కడ నేను, వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్. హియర్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఐడియా టు ఫైండ్ ఎ ప్రాంప్ట్ టెల్లింగ్ ద యూజర్ వాట్ టు ఇన్పుట్ అంటే బిఫోర్ ఇన్పుట్ తీసుకునే ముందే ఫ్రమ్ ద యూజర్ గుడ్ టు ఫైండ్ ఎ ప్రాంప్ట్ అండ్ టు ప్రింట్ ఎ ప్రాంప్ట్ టెల్లింగ్ ద యూజర్ వాట్ టు ఇన్పుట్. రా ఇన్పుట్ కెన్ టేక్ ఏ ప్రాంప్ట్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా తీసుకుంటుంది. ఎలా తీసుకుంటుంది అంటే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ లాగా తీసుకుంటుందమ్మా. హియర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు రా ఇన్పుట్, ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ అని ఇచ్చాం కదా. హియర్ నేమ్ ఈక్వల్ టు రా ఇన్పుట్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. హియర్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్. హియర్ స్లాష్ అని యూస్ చేసాం. స్లాష్ అని ఎందుకమ్మా, వాట్ ఫర్ యూఆర్ యూజింగ్ స్లాష్ అని, నెక్స్ట్ లైన్ రావడానికి అంటే ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ స్లాష్ ఎన్, ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ ఆర్ స్లాష్ ఎన్. స్లాష్ ఎన్ అంటే ఎందుకు మనకి నెక్స్ట్ లైన్ రావడానికి మనం స్లాష్ ఎన్ అనేది యూస్ చేస్తామమ్మా. హియర్ వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని ఎంటర్ చేశాను అంటే స్లాష్ అన్న యూస్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అంటే స్లాష్ అన్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు టైప్ దిస్, ఆర్థర్ కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్స్. ఇది మనం టైప్ చేస్తాం, ఆర్థర్ కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్స్. అతను ఈ నేమ్, అతను ఏంటంటే కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్స్కి కింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ నేమ్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఈ నేమ్ని ఏం చేయాలి మనం, ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ నేమ్ మీన్స్ ఆర్థర్ కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్స్. హియర్ ఇక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ ఈక్వల్ రా ఇన్పుట్ అని ఇచ్చాను. వాట్ ఆర్ యూ వెయిటింగ్ ఫర్ అంటే అదే టెక్స్ట్ మనకి ప్రింట్ అయింది, దీనికి ఆన్సర్ అనేది మనం ఇవ్వలేదు. అందుకని ఈ ఒక ఐడియా అనేది వచ్చిందనమాట. అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్రాంప్ట్ లైక్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద నేమ్ హియర్. నేమ్ ఈక్వల్ టు రా ఇన్పుట్. ఇన్ దట్ రా ఇన్పుట్ వీఆర్ టేక్ సమ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా తీసుకున్నాం ఇక్కడ. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ మీన్స్ స్లాష్ ఎన్. హియర్ స్లాష్ ఎన్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద నెక్స్ట్ లైన్, యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఇన్ నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది కర్సర్ అనేది. ఆ నెక్స్ట్ లైన్లో మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చాం ఆర్థర్ కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్స్ అని ఇచ్చాం. ఓకేనా, ఆర్థర్ కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి ప్రింట్ నేమ్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్నాం కాబట్టి మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఆర్థర్ కింగ్ ఆఫ్ బ్రిటన్స్. నెక్స్ట్ హియర్ చూడమ్మా, ద సీక్వెన్స్ స్లాష్ అండ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రాంప్ట్ అంటే ఆ ప్రాంప్ట్ అంటే ఏంటి, ఆ రా ఇన్పుట్ లోపల రాసింది ఆ ప్రాంప్ట్ మనం ఎండ్ అవ్వాలి అంటే మనం ఇక్కడ న్యూ లైన్ అంటే దీన్ని ఏమంటారు, న్యూ లైన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ దట్ కాస్ ఎ లైన్ బ్రేక్. హియర్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద యూజర్ టు టైప్ అండ్ ఇంటిజర్ టైప్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, యూ కెన్ ట్రై టు కన్వర్ట్ ద రిటర్న్ వాల్యూ టు ఇంట్. Here take prompt equal to what is the airspeed velocity of the unladen swallow. What is the airspeed velocity of unladen swallow అంటే ఎయిర్లైన్స్ లో యూస్ చేస్తాం ఇది. వాట్ ఈస్ ద ఎయిర్ స్పీడ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్లాడెన్ స్వాలో అలా ఇచ్చాం. హియర్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు రా ఇన్పుట్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్. ఈ ప్రాంప్ట్లో ఏముంది, ఇది ఉంది. అంటే వాట్ ఈస్ ద ఏమొస్తుంది మనకి, వాట్ ఈస్ ద ఎయిర్ స్పీడ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్లాడెన్ స్వాలో అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ అంటే ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుంది ఇది. ఓకేనా, హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఎయిర్ స్పీడ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్లాడెన్ స్వాలో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ చేస్తాము, స్లాష్ అని యూస్ చేసాం కదా. స్లాష్ అన్ అంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వస్తుంది. అప్పుడు నేను ఏమి ఇచ్చాను, 17 అని ఇచ్చాను. 17. హ్యావ్ టు గెట్ ద ఇంట్ ఆఫ్ స్పీడ్. స్పీడ్లో ఏముంది మనకి ఇప్పుడు 17 ఉంది. ఇంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు ఏమిచ్చాను, 17. ఇంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 17. ఓకేనా, మనకి కీబోర్డ్ అంటే ఇన్పుట్ అనేది మనం ఇలా యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఇన్పుట్ ఎలా ఇస్తాం. నెక్స్ట్ బట్ ఇఫ్ ద యూజర్ టైప్ సంథింగ్ అదర్ దెన్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ we can get an error like this. చూడండి అమ్మా, స్పీడ్ ఈక్వల్ టు రా ఇన్పుట్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్ అని ఇచ్చాను. హియర్ వాట్ ఈస్ ద ఎయిర్ స్పీడ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అన్ అన్లాడెన్ స్వాలో అని ఇచ్చాను. ఇక్కడ స్లాష్ అని లేదు. వాట్ యూ మీన్ అన్ ఆఫ్రికన్ ఆర్ యూరోపియన్ స్వాలో. హియర్ ఇంట్ స్పీడ్ అని ఇచ్చాను. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకి స్పీడ్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా, స్లాష్ అని ఏమో ఎంటర్ చేయలేదు కదా. ఎంటర్ చేయనప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, వాల్యూ ఎర్రర్. అంటే
యూజర్ టైప్ సంథింగ్ అదర్ దెన్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కన్నా స్పీడ్ అనేది మనకి 17 18 అలా నెంబర్స్లోనే వస్తుంది కదమ్మా. నెక్స్ట్ అంటే ఇంటిజర్స్లోనే వస్తుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఎర్రర్. నెక్స్ట్ టైప్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్. మీన్స్ అప్ టు దిస్ ఒక చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ అంటే మనకి 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ సెకండ్ యూనిట్లో. ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చి కేస్ స్టడీ, సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చి కండిషనల్స్ అండ్ రికర్షన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చి ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్. దీస్ ఆర్ 3 చాప్టర్స్ ఇన్ ద సెకండ్ యూనిట్. అంటే మధ్యలో ఒక చాప్టర్, సెకండ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ చాప్టర్. హియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద థర్డ్ చాప్టర్. థర్డ్ చాప్టర్లో మనకి ఏముందంటే ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ ద ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్. మనకి ఇది ఫస్ట్ యూనిట్లో కూడా ఉన్నట్టుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, చూడండి ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫంక్షన్స్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్. హియర్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ. ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుందనే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. ఏమంటామా, అనదర్ నేమ్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫంక్షన్ రిటర్నింగ్ ఏ వాల్యూ. హియర్ నెక్స్ట్, Python not only allows pass parameter values to a function, but it also allows to generate say values as result. Python not only allows pass parameter values to a function, but it also allows to generate the values as result. Here this result will be written by the called function to the calling function. Here these functions that return the values are called the fruitful functions. The functions that return the values are called the fruitful functions. Here the functions that do not return any value name return cheynappudu danni emantamante non fruitful functions antam. Non fruitful functions antam. ఏవైతే మనం ఫంక్షన్స్ ద్వారా వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తామో దాన్ని ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్ అంటామా. ఏవైతే మనం ఫంక్షన్స్ ద్వారా వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయమో అన్ ద టైమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది నాన్ ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్స్. హియర్ accept parameter values tends to fruitful functions tends to have to give the values or parameters to the fruitful functions. We are getting the result from the fruitful functions. From the fruitful functions. We give the accept parameter or values to the fruitful functions and returns result. We give the parameters to the give parameter or values to the fruitful functions and we get the result. Next, for example, మనకి చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. కన్సిడర్ ఎ ఫ్రూట్ఫుల్ ఫంక్షన్ దట్ విల్ బి మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్. హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద క్యూబ్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్. హియర్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఏ నెంబర్ యాజ్ ఎ పారామీటర్. చూడండి, ఇది పారామీటర్కి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, క్యూబ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇదేమొస్తుంది, వాల్యూని తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ యాక్సెప్ట్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్ and returns a cube of it. The value can be returned. మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫ్ క్యూబ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చాను. క్యూబ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చినప్పుడు రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. ఇక్కడ నేనేమి ఇచ్చాను, ప్రింట్ క్యూబ్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఇక్కడ క్యూబ్ ఆఫ్ 3 క్యూబ్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇక్కడ రిటర్న్ చేసాము 3 ఇంటూ 3 అంటే ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ 27. ఆన్సర్ ఈజ్ 27. లైక్ వైస్ we are using the fruitful functions like that. Next, for example, def square root sqrt of x అలా కూడా తీసుకోవచ్చమ్మా. x into x స్క్వేర్ కూడా తీసుకోవచ్చు, square. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ square. స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే హౌ టు రిటర్న్ x into x. Print square. And next one is next another. This is the example of the fruitful functions. You have to
import like that. How to import like that. Next, up to this the fruitful functions is over ma. Next, is there any doubts ఏమైనా ఉన్నాయమ్మా మీకు? హలో హలో మ్యామ్ బాబు చెప్పు. అది మీరు నోట్స్ పీపీటీలు పంపించారు కదా, అవును, నోట్స్ ఏం లేవా మ్యామ్? నోట్సా? పీపీటీలు కాకుండా మీకు ఉన్నామా ఒక నిమిషం. మీకు ఫస్ట్